Viewers, according to sources, Rio aro Qatar discussed boosting power infrastructure in Nagaland. Boosting power infrastructure itu notun project ase itu opore discuss korise. IB sabo itu update to. Nagaland Chief Minister Nefirio met with the Union Minister of Housing and Urban Affairs Manohar Lal Khattar in New Delhi on Wednesday. To ami hana Nagaland Chief Minister Sir Nefirio aro Union Minister of Housing and Urban Affairs Manohar Lal tahan dujon enega meeting jaise. Or according to the sources eneka ase update to hole meeting to hole beshi productive thakise discussing way to boost urban infrastructure development and power in connectivity in Nagaland. Eto power connectivity urban area te hole bi aru infrastructure poor infrastructure ke kenga develop korbo itu lopore kotha korise aru itu lopore tahan discuss bi korise. Earlier on August 6 while addressing a workshop for elected councillor to urban local bodies in Kohima, Rio had announced that the state government has been pushing for support from the central ministry. तो रियो परा कोआला सब तो ले ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट खान बड़ा पुश करे आसे आरो ये तो महाना नागालैंड स्टेट के इनका डेवलप आइबो करने बिशी कोथा खान जा से आरो इनका टॉक्स खान भी जा से he has also shared plan of meeting with Qatar ताई Qatar लोटे ये तो मीटिंग लो आतो मनोहर लाल ताई लोटे ये तो भी अपडेट report aro update to media te dishina ase. Among others, Rio also revealed that a proposal for a one-time special grant has been submitted to the central government to address the urgent need of ULBs as the state has been unable to access fund for the past 2 decades. So past 2 decades te to fund bi bishi kom dita ase to itu fund karne bi ami alla chief minister sir Nefirio tai bi to request korina ase itu update apnenge short first chalai dio pari ase. Second update to eneka ase ami hanla Konyak student union KSU khan bora classroom GHS government high school ase higher secondary school ase government la madad na logina without help government help pora tahan eneka banaise itu to government karne bi ekta bishi sorom la kotha ase Nagaland de eneka public organization khan bora eneka काम करि थाका इनिशिएटिव लगिना तो नागालैंड गवर्नमेंट हंदे ना साइना नेगा मदद भी ना करना नेगा बोया से the Konyak student union KSU is constructing a makeshift classroom and staff room for the recently upgraded government higher secondary school in Mon district. The initiative was taken up to address the pressing need for accessible higher secondary education in the region amid an estimate 1,500 students having passed the high school living certificate examination in the year 2024 only to find a limited classroom space at the existing school in the district. KSU president Tem Wang Ang told Eastern Mirror that the GHSC was officially upgraded in January this year but is yet to be activated. The existing government higher secondary school in Mon district including 2 in Mon town and 1 in Tobu, Aboitizid and Nagini Mora can hardly accommodate 100 students each. तो इनका अपडेट इनका से इनिशिएटिव लोग इनका KSU खान बड़ा इनका भाल काम करे से तो गवर्नमेंट खान भी इनका तान के अप्रिशिएट करो लगे और गवर्नमेंट खान भी तान के फंड दिखना इनका मदद करो लगे बेराला अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल खान से कोले तो अलग बिहार होले भी कत होले भी ये तो बेराला स्कूल तो ना इता तक भी पूरा डेवलप आसे और कंस्ट्रक्शन भी सीमेंट और ब्रिक्स खान पूरा बनाइना से क्लासरूम खान होले भी नागालैंड जो इनका बेम्बुला स्मॉल एक क्लासरूम बनाइना फैन भी ना থাকে इलेक्ट्रिसिटी भी बेसी পড়া আছে তো গवर्नमेंट খান ইটো চাই দিলে বেশি ভালো হবে না ইটো শর্ট পড়া জানাই দিব পারে আছে।